do, yeah. I do what you say. I don't know how we're going to do this. Not consciously. What's that? I don't know how we're going to do this because the space is so small. We were thinking to put VIPs in the next compartment. Yeah. Sit over so there. Mridanga, harmonium here. Violin here. Yeah. That works for me. That works for me. Whatever makes you happy. You got a tough enough job without a handful of VIPs being all over the up and about it. It's a lot. You know, I mean, there are VIPs that are up the bottom. No. Why do I need to be like that? You're working too hard. Sagar Maharaj ki. So Gurudev ki. Can I get anything? Charama Prabhu ki. You don't have to do that part. I just wanted to hug. Sri Prahlad ki. Badahari Prabhu ki. All of us together ki. This sandwich. One bus just arrived, literally just a moment ago. And I don't know about the rest of it. That's a good program. That was a very good program. Yeah. Very nice. Yeah, Prince. The what? Prince. Yeah. He wrote this one. He's very good. Ah. He doesn't know that much history about his family. Really? Yeah, they just raised that. Wow. So it's like royalty and... He doesn't know anything about John Singleton. So I feel for him. What's his name? Huh? Because there are 9 royal families in Jaipur. Yeah. What's his name? His name's Siddhant. Siddharth. Siddhant Singh. That's amazing. Part of this, you know, your tradition. Not know it. Not know the connection. He doesn't work. Right. He plays polo. He travels around the world as a polo master. Plays polo, he's got a white girlfriend, he travels around the world and he's a friend. No, what do you work? I think yes. I read about that yesterday. So good, our friend is here. I mean, I'm pretty good. No, it's like, I think it's a psychological phenomenon. Someone is really famous and wealthy, and they don't need to, learn how famous and wealthy they are because it's self-evident. It's only unfortunate guys. so we have two choices. Oh, excuse me. Some choices. We can sit behind the Kirtan party out here, or we can sit over there. It doesn't help, because this isn't wide enough for all of us. Yeah, I like that idea too, because when the sun comes up, it's intense, you know.
Yes, please. Is it changer now? No? Yeah, please. Yes, thank you. Ready? Yep. Good morning, everybody. Доброе утро всем. Hare Krishna. Харе Кришна. We are here in beautiful Kanak Vrindavan. Мы здесь с вами находимся в прекрасном Канак Вриндаване. Gurudev has spoken about Kanak Vrindavan these past few days. Гурудев вчера и последние несколько дней говорил об Канак Вриндаване. This was Govindaji's second temple after arriving in Jaipur. И это был второй по счету храм, в котором был Говиндаджи после своего приезда в Джайпур. And Gurudev was explaining yesterday, it was selected because it reminded King Jaisingh II of Vrindavan. И как Шрила Гурудев вчера упоминал, это место было выбрано, потому что оно напоминало Джайсингху II о Вриндаване. So hopefully you've taken a moment to see all these rolling hills. Поэтому надеемся, что вы воспользуетесь моментом и полюбуетесь этими прекрасными холмами, горами. Behind us there is also a lake. На самом деле здесь рядышком еще и озеро есть. And surrounding us are many beautiful trees. И окружают нас множество прекрасных деревьев. It is called Kanak Vrindavan because there are many kadamba trees. И это место называется Канак Вриндаваном, потому что здесь находится множество деревьев And when кадамбы. the kadamba trees bloom, then everything is beautiful and golden. И в момент цветения цветов древа кадамба все наполняется прекрасными золотыми оттенками. So be present to this place. Поэтому давайте присутствовать, находиться в этом месте. The darshan is currently closed, but there are deities of Radha and Madhava. На данный момент даршан пока еще закрыт, но здесь находятся божества Рада Мадавы. These deities were worshipped by Jayadev Goswami. Этим божествам поклонялся Джайадев Госвами. After Govindaji moved to the central city palace complex, then Radha Madhava came here. После того, как Рада Говиндаджи приехали в основной главный комплекс храма, сюда приехали Рада Мадава. Okay, so be present here to this beautiful surrounding. И давайте погрузимся в это прекрасное окружение. Open your heart Открою свои сердца to the holy name. для святого имени. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavari
Astachadeshatarine Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Jiva Gopalamata Dasaraguna Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivedanta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivedanta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare All together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one voice, Prem Samalo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Rama, Hare, Hare. One more time from the heart. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one voice, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,
Rama, Hare Rama, 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 Hare. Shall we raise our arms in the air? Full surrender. Hare Krishna, Prem Samala. Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. From Samana, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Go to pray. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare
Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Ram Sabala, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Let's all sing together. One voice. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, Prem Sabala. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. One more time, all together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare. And again, everybody, one love. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama,
So raise our arms in the air, we'll chant together one more time. With all your hearts. Say a prayer to Radha Madhava, to Radha Govinda, as we sing together in one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much, Shri Prahlad Prabhu, for another wonderful Kirtan. Let's give a big round of applause for Shri Prahlad Prabhu. Давайте поаплодируем Шри Прахлада Прабху за еще один замечательный киртан. We are so grateful that Prabhu is here with us for the Kartik Parikrama. Мы так благодарны, что Прабху здесь с нами во время Картика Парикрамы. And we hope that you will join us every year, Prabhu. И мы надеемся, что он будет каждый год к нам присоединяться. So now we will have a short breakfast break. И сейчас у нас будет короткий перерыв на завтрак. We are not supposed to eat here, so we request everyone to walk through the steps, go down, and then you can have your breakfast downstairs, because this is considered like the temple area. You know, they don't like, they don't want us to eat here. И нам на самом деле не положено здесь кушать, поэтому если хотите позавтракать, пожалуйста, пройдите обратно к тому месту, спускаясь здесь по лесенке, где у нас были автобусы. Там вот можно будет где-то принять просад, потому что эта часть места относится также как продолжение храма, поэтому местные жители не любят, чтобы здесь кушали. Once again, I'm not done yet. Harish Prabhu, who has been sponsoring things for our group, he brought water bottles one day, he gave us fruits. Today he has brought a bunch of apples and bananas to distribute to all the devotees on Ekadashi. So please go down, we will be distributing. И подождите, не расходитесь, еще я хотела Райск Шаромни рассказать, что Хариш Прабху, который на самом деле периодически спонсирует всю нашу группу, угощая различными бананами, водой. Сегодня он принес множество бананов и яблоков, чтобы угостить. Hare Krishna, dear devotees. Харе Кришна, дорогие преданные. We're very fortunate this year on our Parikrama В этом году на нашей парикраме мы особенно удачливы. to have another one of Srila Prabhupada's disciples with us. Потому что с нами еще одна замечательная ученица Шрилы Прабхупады. I don't want to put too fine of a point on us, but there's few of us left and getting fewer every day. Я не хочу на это особое внимание акцентировать, но на самом деле не так уж и много нас осталось, и с каждым годом мы все уходим и уходим. So not only amongst you, but amongst our own God brothers and God sisters, we're so happy to hear from each other about each other's association and time with Srila Prabhupada. И на самом деле не только преданные, как вы, между собой радуетесь, слушая историю Шрилы Прабхупады, но и мы между учениками и ученицами Шрилы Прабхупады очень радуемся слышать различные истории взаимодействия с ним. Especially someone like Srimati Devi Dasi, who had such an
instrumental part in those early years of Prabhupada's forming and pushing forward our ISKCON society. В особенности имея возможность слушать о такой замечательной преданной, как Шримати Девидаси, которая занимала очень важное положение, и у нее такой большой опыт в помощи Шрилы Прабхупады в начальных годах, когда он продвигал и устанавливал движение сознания Кришны. For those of you that are of a younger generation, just try and wrap your head around the idea of 52 years of continued service to Srila Prabhupada. Для тех из вас, кто является молодым, новым поколением, постарайтесь просто представить 52 года служения миссии Прабхупады. And in those years, you know, we are fortunate that we'll have a circumstance or a pastime or an incident or two where we are with Prabhupada, and those become very dear to us. И на протяжении многих лет служения Шрилы Прабхупады мы очень ценим те обстоятельства, ситуации, возможности, когда мы соприкасались и могли служить Шриле Прабхупаде. Эти моменты очень дороги нашим сердцам. Now, one of those particular incidents Srimati was involved in is the famous Pandal Kirtan, a Pandal program here in Jaipur with Srila Prabhupada and with Radha Govinda. И на самом деле один из таких инцидентов, событий, в которых принимала участие Шримати Девидаси, это была знаменитая программа в Пандале возле храма Говиндаджи. And this, of course, is the famous Radha Govinda that reside in New York City now, from one big city, Jaipur, to another big city, New York City. И эти знаменитые Рада Говинда божества, они переехали в Нью-Йорк. Из одного большого города они переехали в другой большой город. So I'm not going to take much more time because we want to hear from our real speaker today about her association with Srila Prabhupada during that most wonderful Pandal. And for some of you, I was thinking about this when I said, yeah, 1971. For some of you, that's like, wow, that's history. And then for some of us, that's our youth. И я не хочу слишком много времени занимать, чтобы у нас была возможность послушать от того, кто действительно будет сегодня лекцию давать. Но представьте, вот эти годы, 71 год, я так думал, что для кого-то из нас, ну, это старые добрые времена, история, а для вас, для нас, допустим, это наша молодость. So please take advantage of this very rare opportunity. Open your ears, open your heart, and absorb yourself. Поэтому используйте эту редкую возможность. Откройте пошире свои уши, расправьте, раскройте свои сердца и принимайте это все. I present to you Prabhupada disciple Srimati Devidasi. Я представляю вам ученицу Шрилы Прабхупады Шримати Девидаси. Hare Krishna. Just wait a couple of minutes. We are getting another translator. Just a couple of minutes. Right now? Can't it wait like half an hour or something? He doesn't. Okay. I've been Sagar Maharaj is going to do it. Sagar Maharaj is for Maharaj or for Srimati? Sagar Maharaj is going to do it. I need you. I'm going to lose you. So he couldn't record it yesterday. He got to do it now. And he just called me to translate for him. Of course. Okay. I was like, couldn't wait like for half an hour or something. Like, no, it was right now. So I have to go there. But it was wonderful, safe hands. Because Sagar Maharaj, he's the best. He's normally used to translate for Maharaj all these years. So he's I'm fine with whatever it is. he's just talking. How can I not be? Okay. Харе Кришна, дорогие преданные, меня, к сожалению, сейчас забирают на другое служение Гурудеву и попросили нашего замечательного, уважаемого, обожаемого Сагар Махараджа переводить для Шримати Девидаси, поэтому мы сейчас его ждем. Харе Кришна. Hare Krishna, dear devotees, sorry, I'll be taken away for another service to Srila Gurudev. I have to leave right now. It's an emergency. So we requested our most dear and beloved and most expert, His Holiness Bhaktivedanta Sagar Maharaj, to translate for Srimati Devidasi.
Maharaj is on his way, so we'll just wait for 2-3 minutes. Махарадж уже подходит, буквально 2-3 минутки его подождем. Maybe you could chant Govinda, Govinda or something. Or Raja Radha Madhava. Yeah. I guess we'll watch it. You get to watch it online? Yeah. Okay. Maybe later on afterwards. Thank you. Watch it with me. Yeah. Okay. I do not sing well. You could sing Jaya Radha Madhava. But he's translated. Just sing Jaya Radha Madhava till he's sitting there. Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodanandana Bhajana Ranjana Yasodanandana Bhajana Ranjana Jamuna Dira Vanachari Jamuna Dira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yasodanana Bhajana Ranjana Sodanana Yasodanana Bhajana Ranjana Jamuna Dira Vanachari Jamuna
Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jaya Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, Jai Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Thank you. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvisesa Sunyavadi Praskacha Desatarani Jai Srila Prabhupada, Jai Lord Chaitanya, Jai Jai Jai. So, I was serving Prabhupada in Berkeley, California at the time. Я занималась служением Шриле Прабхупаде в то время, когда я была в Калифорнии, в Беркли. It's just a ways from Los Angeles. Это недалеко от Лос-Анджелеса. But I was sent there by Tamal Krishna. I'm using his name because some of you know him. Меня туда отправил Тамал Кришна. Многие из вас его знают, наверное, знают о нем. So Jayananda, which you might have heard of also, he's very loved by Prabhupada. Джайананда также был одним из моих руководителей. Вы знаете, как его любил Прабхупада. He's the one that made the big wheels for the first Rath Yatra cart. Он был первый, кто сделал большие колеса на колеснице Ратха-ятры. Anyway, Tamal sent us to Berkeley to start a temple. И Тамал отправил его в Беркли, чтобы начать там храм. I had been missing Srila Prabhupada. Я была вместе с Шрилой Прабхупадой. So I wrote him a poem. I wrote him a letter based on a poem by Bhaktivedanta Thakur. Я написала ему письмо, основанное на поэме Бхактивинода Thakura. I said, Это то, что я написала. Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада. you are my mother, father, lover, son, Lord, preceptor, husband. Вы для меня мать, отец, господин, муж, мой повелитель. Srila Prabhupada, you are everything to me. Шрила Прабхупада, для меня вы все. Srila Prabhupada wrote back to me, И Шрила Прабхупада ответил. my dear daughter Srimati, Моя дорогая дочка Шримати, the love you are expressing for me is meant for Lord Krishna. ту любовь, которую ты мне выражаешь, предназначена для Господа Кришны. I am your eternal father. Я твой вечный отец. Jai Srila Prabhupada. I always wanted an eternal father. Я всегда хотел, чтобы у меня был вечный Someone to отец. teach me the absolute truth. I am so grateful that you are here with me forever. И я очень благодарна Шриле Прабхупаде, что он вечно со мной. So I left Berkeley and went to the New Dwarka temple to see him. И я отправилась из Беркли в храм Новой Двараки, чтобы увидеться с ним. As I was walking down the alley from the laundromat near the temple, Srila Prabhupada was coming back from his morning walk with so many devotees all about him. И я дождалась, когда Шрила Прабхупада вернулся с утренней прогулки в сопровождении многих преданных. Srila Prabhupada called out to me, Шрила Прабхупада меня позвал. Srimati, is everything okay? Шримати, все ли хорошо? Yes, Srila Prabhupada, everything is good. Да, Шрила Прабхупада, все хорошо. I have come to see you only. Я подошла, чтобы увидеть вас. Srila Prabhupada said, Srimati, when are you coming to India? Шрила Прабхупада спросил, Шримати, когда ты поедешь со мной в Индию? Excitedly, I said, В любое время, сказала я. right away, Srila Prabhupada.
as soon as I get the money together for my ticket. Как только у меня появятся деньги на билет. Very good, he said, as he walked into the temple of all the devotees following behind him. Он сказал очень хорошо и зашел в храм вместе со всеми преданными. So previously women were not allowed to go to India without their husbands. Раньше женщинам не разрешали отправляться в Индию без мужей. So when Prabhupada came here the very first time in 1970, I didn't get to go with that first group. И когда Шрила Прабхупада приехал сюда первый раз в 70-м, я не попала с ним. That's because I wasn't married. Потому что я не была замужем. Until now, I got a personal invitation from Srila Prabhupada. Но теперь у меня уже было личное приглашение от Шрилы Прабхупады. So to get the money together, I started a healthy prasadam candy business. И я начал зарабатывать деньги, помогая распространять просадные леденцы. So candy isn't necessarily you go to for a health food store, but health food stores were just starting up in California in those days. Сейчас, конечно, леденцы в здоровых магазинах очень популярны, но в то время это все только начиналось. So I made bhakti balls Я делал from dried fruit and rolled in coconut. из сухого молока и кокосовой стружки. Shakti balls made from honey and sesame seeds. Шарики шакти из сезама и меда делались. And bliss balls made from cacao and peanut butter. И шарики блаженства делались из арахисовой муки. Chaitanya Dasi, a friend of mine, helped me out in the kitchen every night, and her husband drove me in a van along the California coastline to sell the sweet balls that we had been bagged and tagged and ready to get new orders from the health food stores. И я занималась этим бизнесом вместе с Чайтанья Дасом и его женой. Мы ездили по всей Калифорнии, распространяли эти шарики по магазинам здорового питания. This turned out to be all I needed for a round-trip ticket. I sold the business to the temple and flew off to New York, where my friend Rukmini Walker, anybody heard of her? My friend Rukmini had married Bharadwaj. Anybody heard of him? Great artist. She was the head pujari at the time in New York. И я заработала таким образом деньги, отправилась в Нью-Йорк, где я встретилась со своей подругой Рукмини, которая в то время была замужем за Бхарадраджем, и она была главным пуджарием в Нью-Йорке. So the first marble deities in the movement were in London. They were large, beautiful marble deities, tall white marble deities. Rukmini wanted beautiful black Krishna, black marble Krishna. И первые мраморные божества большие в Искон в то время были в Нью-Йорке, очень красивые. Рукмини также хотела Кришну, но только не белого, как в Лондоне, а черного. So we had heard of this, that in India there was such a thing. So I was about to get the service. She gave me money for Krishna and Radharani. And she asked me to purchase flute, chaitra, staff, jewelry, and silk saris for their dress. И она попросила меня отправиться в Индию, дала мне деньги на покупку божеств, Рады Кришны и всех их перферналиев, флейты и так далее. The New York Radha Govinda must have been eager to leave Jaipur and go to New York. Здесь, в Джайпуре, Рада Говинда, скорее всего, очень хотели попасть в Нью-Йорк, чтобы им там поклонялись. As they seem to have been guiding us through the whole adventure of bringing them to New York, everything happened so wonderfully and went on so perfectly smooth, ready and available to us. И с этого началось большое приключение, их переезд в Нью-Йорк. Казалось, что для нас уже все было подготовлено. So I did these notes last night. I thought it was together. I ended up in New Delhi in 1971, and the devotees were having a Pandal program there. Huge, huge. But Я вчера только подготовила текст сегодняшней лекции вечером. То есть я приехала в Дели, и там преданные организовали большую программу Пандали. Это был 1971 год.
A war had just begun between India and Pakistan. Только что началась война между Индией и Пакистаном. And we were planning the largest and most elaborate Pandal program. А мы организовали очень большую программу Пандали. Sirens would announce the nightly blackouts. Звучали сирены, свет отключали в городе. Yet the program went on as planned. Но программа происходила по плану. And Srila Prabhupada very successfully preached morning and night to a full 10 days to a very large crowd. И Шрила Прабхупада на протяжении 10 дней давал лекции утром и вечером. After the program, Prabhupada continued our nightly classes by candlelight with blackened windows. И вечером Шрила Прабхупада давал программы при свечах. When it was safe, he took us to Vrindavan. И затем он отправился во Вриндаван. He had purchased property there and was planning on a cornerstone ceremony. И он там приобрел землю и планировал закладку первого камня. Srila, a devotee architect, was there designing yet another temple for Srila Prabhupada. Сурабхи был архитектором, и он делал... The preparations began immediately. We dug a deep hole the night before the ceremony. Началась подготовка, уже выкопали яму для закладки камня в церемонии. So a cornerstone ceremony, in case you're not familiar with it, it's we dig a deep hole and put a Nantasesha snake in a brass or silver, a Nantasesha in the bottom, and then we do honey, and we put in honey and flowers and milk and ghee and money and love, and then chanting and ecstatic experience for everyone. Для тех, кто не знаком с церемонией закладки первого камня, выкапывается углубление, кладется ананташеша из латуни или серебра, туда льется в основание храма. So the ceremony was to start the next day, but in the middle of the night, an envious Должна была быть уже церемония на следующий день, но вечером буквально какая-то индийская женщина насыпала туда мусор в эту яму. Srila Prabhupada was tolerant, as he explained that she also wanted to buy this property for a temple, but Srila Prabhupada got it as Krishna had his plans. Шрила Прабхупада объяснил, что эта женщина хотела также приобрести эту землю, но Шрила Прабхупада был первый. The brahmacharis were not so tolerant, but Srila Prabhupada calmed them down. Брахмачарьи были разгневаны, но Шрила Прабхупада их всех успокоил. And had them clean the hole. Сказал, что убрать надо мусор весь из ямы. We went on with the preparations, which turned out the successful beginning of the new Radha Balaram temple. И после этого мы уже успешно провели церемонию закладки первого камня в новый храм Кришна Баларама. Just look at it today. It's magnificent. И сегодня он стоит, шикарный храм. I was to go on to Jaipur to purchase New York deities. И я должна была поехать в Джайпур, чтобы купить божества для Нью-Йорка. Since Srila Prabhupada did not like the women to travel alone, Но Шриле Прабхупаде не нравилось, когда женщины путешествовали в одиночестве. my friend from Los Angeles, who recently separated from her husband, would go with me. Но одна моя подруга из Лос-Анджелеса, которая недавно... It was December 1971 Это and был very cold. Это был декабрь 1971 года, очень холодное время. Very cold in Jaipur, yes. В Джайпуре, по крайней мере, было очень холодно. Yes, we were wearing our bed blankets to the Rupa Goswami's Radha Govinda temple because of the so cold in the morning. Мы покрывали себя одеялами, потому что все было так холодно вокруг, и мы так приходили с одеялами в храм Рада Говинда Рупа Госвами. So everything around Govindaji is different today than it was 50 years ago. Конечно, все, что связано с Говиндаджи, очень отличается от того, что было 50 лет назад. He and Radha are the only thing that have not changed. Конечно, есть и какие-то моменты, которые не поменялись. So we were able to
sit in front of the deities and have a kirtan morning and night. Мы могли Two сидеть. rows. Мы могли сидеть перед божествами и проводить киртан хоть утром, хоть вечером. And because we did this so often, the pujari, P.K. Goswami, got to know of us. И мы так часто это делали, что пуджари П.К. Госвами узнал о нас. So he took us to his home and gave us residence for our stay there. И он позаботился о нашем жилье. We were so well received in Jaipur. We would attend arti ceremonies as Srila Prabhupada asked us to observe them to see what we might also offer to our arti ceremonies. И Шрила Прабхупада сказал нам, чтобы мы внимательно следили, как проводятся церемонии для Говинда Девы, чтобы учились, как надо поклоняться божествам. We told them how they offered perfume on a cotton swab and then offered that to the deity and then handed it back to the eagerly waiting devotees. И мы увидели, как божествам предлагаются ароматические масла на ватке, и потом предложенные кусочки этой ватки раздаются преданным, очень вдохновленным. The perfume always smelled much better after it had been offered to Govinda. И все эти ароматические масла пахли намного лучше после предложения Говинде. We noticed the deities were changed into pajamas at the last arti of the evening. Мы заметили, что божества переодевают ночные одежды в последней арати. We would get hot milk from the dudwalas on our way back to our residence. И мы покупали молоко и потом шли туда, где мы жили. We were communicating with Srila Prabhupada a lot by mail. И мы очень часто переписывались с Шрилой Прабхупадой. He told us to make life members and get them to donate deities and send them to the temples in America. Он сказал, чтобы мы вдохновляли местных людей становиться пожизненными членами и чтобы они жертвовали на божества для Америки. That we would put their names on the deity's base in a brass plate commemorating their donation. И чтобы мы на латунных табличках писали их имена и клали под стопы божеств в честь того, что они пожертвовали. So this P.K. Goswami home residence, Prabhupada had also stayed there himself before he left for America. И вот этот местный Госвами, у которого мы жили, он также принимал Шрилу Прабхупаду, прежде чем он поехал в Америку. So P.K. Goswami became a great benefit to us. He introduced us to potential life members. Этот Госвами, он очень сильно помогал нам, знакомил нас с потенциальными пожизненными членами. And he showed me where the Murti Wallers were best located. И он рассказал нам, где находятся лучшие скульпторы для Мурти. I wanted to get the deities for New York that were most resembling Radha Govinda here in Jaipur. И в основном, конечно, я хотел организовать все для покупки и перевозки божеств для Нью-Йорка, Рады Говинды. The Murtiwalas had their own village. Everyone there was working on marble to create statues or murtis of demigods. Когда мы посещали скульпторов Муртивал, они все в основном делали какие-то скульптуры полубогов. As well as deities, including Radha Krishna. Here and there were unfinished forms. Only a few were of black marble. И, конечно же, были и божества Рады Кришны. Некоторые были незаконченные, но немногие были из черного мрамора. The village is filled with marble. You could see rough and broken pieces, large pieces, marble everywhere, with marble dust swirling in the air. И мы видели, что очень много работы мрамора, большие куски, маленькие куски мрамора повсюду лежали. Deity merchants with their shops, one after another. Эти торговцы, которые продавали мурти целыми рядами. There were sounds of the craftsmen chipping away on the marble statues to form the precious deities. Везде стоял шум работы по камню, все делали мурти. All their turbaned heads bobbed while carving,
as they chatted on in Hindi, filling the village with their sounds. И они все склоняли свои головы в тюрбанах над своей работой. Deity carving has been going on in Jaipur for a very long time. В Джайпуре очень долгое время уже вырезали божества. India's history as stone carvers is recognized and dates back as far as 3200 BC. И резьба по камню в Индии популярна, начиная с, ну, то есть уже больше 5000 лет вырезают божества. I finally found Radha Govinda and asked the Murti wallet to install conch shell eyes like Rupa Goswami's Radha Govinda's deities. И в конечном итоге я нашла подходящие божества для Рада Говинды и попросила, чтобы им сделали глаза из раковин, точно так же, как у Говинда Дева. Radha Govinda stayed on at the Murti Wallah's workshop and waited patiently for their upcoming adventure. Рада Говинда находились в этой лавочке Муртивалы и терпеливо ждали своего приключения. The people of Jaipur were very devoted and eager to have Srila Prabhupada come to Jaipur. Люди в Джайпуре всегда были очень преданные, и они с большим вдохновением ждали приезда Шрилы Прабхупады в Джайпур. It was they that instigated a huge Pandal program. И в этот день была организована большая программа Пандали. Everyone wanted to offer something, monies or something for something specific to create such a program. И каждый хотел что-то предложить, деньги или свои усилия для помощи в организации программы. The queen had a large palace across an immense grass field from Radha Govinda. Swing? The queen. Or queen. И у королевы был большой дворец напротив храма Рады Говинды. Maharani Gayatri Devi. Ее звали Махарани Гаятри Деви. She had this palace across a large grass field, which no longer exists today when you look across to Govinda, from Govinda to the palace. Before it was just a grass field with a beautiful garden. Раньше, еще до того, как поставили забор, можно было видеть царский дворец с большим парком, газоном, садом. The idea was that the king who brought Govinda to Jaipur wanted to be able to see him, but I believe Maharaj has told that story. Я думаю, что Махарадж рассказал вам эту историю, что царь специально так сделал, чтобы первое, что он видел утром, были божества Говинда Девы. The queen, Maharani Gayatri Devi, offered to donate an elegant old residence on the grounds of the city palace called Moti Mahal. И королева предложила в виде пожертвования одно здание на той же территории, которое очень красивое, оно называлось Моти Махал. On visiting the Moti Mahal, Srila Prabhupada accepted the gift. Шрила Прабхупада увидел Моти Махал и решил принять его в дар. Due to some political event her family was going through, they were no longer in a position to offer the gifted residence. Но королевская семья находилась в очень сложной политической ситуации, поэтому у них не было возможности сделать это пожертвование. I wanted to see it today, so I asked somebody on the property there to show me, and they said, "No, it doesn't exist anymore." Я спросил недавно, существует ли это здание сейчас, и они сказали, его уже давно нет. So we were having a huge pandal, and we had a huge pandal in New Delhi, so we knew what to expect for Jaipur pandal. И у нас уже был опыт организации программы Пандали в Новом Дели, поэтому мы знали, как организовать программу Пандала в Джайпуре. This pandal program was set up behind Rupa Goswami's Radha Govinda temple. Этот пандал был построен за храмом Рада Говинды. There was a large empty lot there that facilitated the pandal very well. Sorry. There was a large empty lot there behind their deity's temple. It still exists there today. И до сих пор можно видеть эту территорию, очень большое пространство за храмом, оно до сих пор существует.
The large tent was of many colors, well built with bamboo structures by the expert craftsmen of Jaipur. И пандал был такой разноцветный, и над его созданием трудились многие специалисты Джайпура. There were chandeliers and carpets and a stage set up front for Radha Govinda's altar. Он был оборудован красивыми люстрами, покрыт коврами, и там был очень красивый алтарь для Рады Говинды. As well as Srila Prabhupada's Vyasasan and the many devotees that would be chanting in ecstasy all about. Там было прекрасное место для Висасаны Прабхупады и преданных, которые танцевали в экстазе. Many hundreds of Jaipur devotees were to be attending morning and evening. Prabhupada gave classes. И сотни традиционных преданных Джайпура утром и вечером посещали лекции Прабхупады. Due to Jaipur's devotion, the life members' donations, and their expert guidance, we were able to bring Srila Prabhupada and all the devotees that were in India to Jaipur. Благодаря их преданности мы смогли пригласить и Шрилу Прабхупаду, и всех его учеников для проведения программ в Джайпуре. Everyone was given residential quarters as well as all kinds of edibles for 8 days. На протяжении 8 дней всех обеспечили и жильем, и замечательным питанием. It all started with a grand parade through the town of Jaipur. И все началось с парада по улицам Джайпура. Srila Prabhupada was very nicely escorted. Шрила Прабхупаду сопровождало очень серьезное количество людей. He was carried on a bullock cart with 2 white Brahma bulls with big horns. Он ехал на повозке, запряженной большими белыми быками Брахма с большими рогами. He was sheltered by a fancy embroidered umbrella. И над его головой был очень красивый расшитый зонт. While being fanned by a brahmachari, Srila Prabhupada held his head high, as he always did. He looked very elegant. И его обмахивал веером брахмачари, Шрила Прабхупада прямо сидел с высоко поднятой головой, выглядел он очень элегантно. There were bands of musicians, and decorated elephant walked along in the parade as well. В параде участвовали музыканты и даже украшенные слоны. Many townspeople, ISKCON and Indian devotees, and life members followed along, chanting and dancing joyously in Srila Prabhupada's association. Очень много преданных учеников Шрилы Прабхупады, местных жителей пели и танцевали в его радостном общении. So I'm adding a quote here from Shyama-Sundar, who was Prabhupada's servant at the time, and he wrote in his book, Chasing Rhinoceroses with the Swami. Я также добавила цитату от Шьяма-Сундара Прабху, который в то время его сопровождал, цитата из его новой книги «Охота за носорогами вместе со свами». So Shyama-Sundar says, the day after our arrival, the temple hosts, Srimati and Kausalya, stage a grand parade through the streets of Jaipur with Prabhupada. I better stop there, let you go. Шьяма-Сундар Прабху пишет, что Шримати и Каушалья организовали большой парад вместе с Шрилой Прабхупадой в честь его приезда. He was seated on an open, decorated, four-wheeled wagon pulled by 2 huge white Brahma bulls. Он сидел на большой повозке, запряженной белыми быками Брахма с большими рогами. Their horns spreading more than 3 feet. И у них рога были длиннее, чем 3 фута. Srila Prabhupada mounts the cart in front of his bungalow and laughs as his chariot barely squeezes through the palace gates out into the pink city. И у него была такая роскошная и большая повозка, что она еле помещалась в проездах ворот Джайпура. Rohini Nandan holds elaborate embroidered umbrella over Prabhupada's head as he cruises slowly around the city walls.
И Брахмачари Нандана держал над его головой расшитый зонтик, в то время как повозка медленно проезжала по улицам Джайпура. Followed by a couple hundred loud singing and dancing devotees, halting in the traffic as the cart is met by crowds of enthusiastic citizens. И вокруг него пели и танцевали пару сотен энтузиастичных преданных, и порой эта повозка даже создавала пробки на дорогах, и все жители останавливались. It's lurching forward as the parade is lurching forward as the police do their work. И постепенно этот парад продвигался вперед. Prabhupada is sitting erect, draped with garlands, and looks handsome and self-confident. Шрила Прабхупада, одетый в прекрасные одежды и с гирляндами, выглядел очень счастливым и уверенным в себе. As we pass the fabled pink walls. В то время как мы проезжали мимо розовых стен города. That was from Shyamasundar, Это Шьяма Сундар пишет. Prabhupada's servant. Слуга Шрила Прабхупады. We call him a secretary. Мы называем его секретарем. The parade ended up at the Pandal. Парад достиг пандала. It was brightly lit and decorated. Он был очень замечательно украшен и освещен. It was filled with devotees from ISKCON, from Jaipur, from all around India. Он был наполнен преданными Искона из Джайпура и со всей Индии. Srila Prabhupada lectured morning and night. Шрила Прабхупада давал лекции утром и вечером. And later he gave a talk in the small rounded building next to Radha Govinda Mandir. This building reminds me of Rupa Goswami's Bhajan Kutir in Vrindavan, but I see nowadays it doesn't exist any longer, and that's where Srila Prabhupada stayed at the time. И Шрила Прабхупада жил в одном здании, которое очень сильно напоминал храм Рупы Госвами в Вриндаване, но, к сожалению, сейчас этого здания уже нет. So during the program, Srila Prabhupada was given arti and an abhishek for his small deities. Во время программы Шрила Прабхупада проводил арати и абхишеку для своих маленьких божеств. They were at the feet of the large Radha Govinda deities, but the large deities were getting installed simultaneously. И также в то время происходило установление больших божеств. After each night's celebration, everyone ate prasadam to their full satisfaction. После вечерней программы все принимали прасад до полного удовлетворения. After the final program, Srila Prabhupada thanked Kasalya and I for giving such good care, taking such good care of Lord Chaitanya's movement, and that we two women were able to do this nice service even without husbands. И Шрила Прабхупада благодарил нас вечером благодарил нас за то, что мы совершили такое замечательное служение, все так прекрасно организовали, даже несмотря на то, что не были замужем. I did some notes last night, and I might have mixed up a page or two. Я только вчера вечером сделал эти заметки, поэтому, может быть, что-то упущу. So I'm just going to add here that the deities were named Radha Govinda as they were first celebrated behind Rupa Goswami's temple. И именно поэтому божества в Нью-Йорке называются Рада Говинда, потому что их установление происходило рядом с храмом Рупы Госвами. So we were complete with the pandal, and then Srila Prabhupada told me how to pack Radha Govinda so that they would arrive in New York safely. И после того, как они были установлены, Шрила Прабхупада рассказал, как надо упаковать Рада Говинду, чтобы они успешно доехали до Нью-Йорка. They finally arrived with their crowns, jewels, dress, and Krishna's flute and garland. И в конечном итоге они приехали, у Кришны была одежда с драгоценными камнями, очень красивая флейта, гирлянды. Radha Govinda began accepting worship at the Jaipur Pandal program along with Srila Prabhupada's presence
on January 14th for 8 consecutive days, ending on the 22nd of January 1972. И первое поклонение эти божества Рада Говинда получали во время программы Пандали с 14 по 22 января 1972 года. Well, I do have a little more if we have time for it. Okay. Я поделюсь некоторыми личными воспоминаниями, надеюсь, время на это есть. Даже те, кто в храме, вдохновились. So Srila Prabhupada, one moment, let me check my notes for a second. Сейчас я разберусь в своих записках. That was all about Vrindavan, when we had cleaned out the hole that we had dug. Those were my extra notes. So last night I came up with a deep thought of, well, I found a book. It was either in Jaipur or Vrindavan, and it was called The 64 Arts of the Ancient Vedic Culture. And I was very anxious to have a girls' ashram teaching these 64 arts to us, an ashram where we would learn these arts. So I stayed on in Vrindavan after all the devotees had left, and I wrote Srila Prabhupada a letter. Sarabi was there, and he helped me design this girls' ashram. Oh, I'm sorry. Are you still here? Я еще здесь, да. В записях там то, что касается Вриндавана, но вот я помню, как мы убирали там этот мусор перед началом церемонии. Но вот то, что я помню, я нашла книгу, в которой были описаны 64 вида ведических искусств, и мне очень хотелось создать ашрам для девушек, чтобы они обучали этим ведическим искусствам, и я написала письмо об этом Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada had previously engaged me in modeling for dioramas, making clay models for dioramas in Mayapur. Шрила Прабхупада до этого занимал меня в том, чтобы я делала глиняные макеты для диорамы в Майяпуре. So when I asked him if I could design and somehow manifest this girls' school for the 64 arts, he said, no, come back to Mayapur. И когда я спросила его, можно ли мне организовать школу для обучения девушек 64 искусствам, он сказал, нет, возвращайся в Майяпур. So this was appropriate. I left immediately and went back to Mayapur and continued my service that Prabhupada had given me was very special, but I was trying to be more special. И, конечно же, это было правильно с его стороны. Я вернулась в Майяпур и продолжала заниматься этим особым служением, хотя он не очень вдохновился, чтобы я занимался еще более особым служением. So your Guru Maharaj has brought this to your attention. I believe, I know I heard him speak about 64 arts on some other planet somewhere where we're going to go and learn these arts so we can serve Radha and Krishna. This is one of his videos. If you haven't heard it, it's out there. Однажды ваш духовный учитель рассказывал о 64 искусствах, которые используются в служении Кришне, и истоки этих 64 искусств с высших планет. Я думаю, что некоторые из вас слышали это видео. So apparently the school for the 64 arts has already been created, and we can plan on going there someday soon. И похоже, что эта школа уже существует, и мы о ней узнаем. Actually, I think it's called Bhaktivedanta. По-моему, эта школа даже называется Бхактивиданта. The School of Love of God. Школа любви к Богу.
And we'll be learning these arts in order to serve Radha Krishna. И мы будем изучать эти искусства для служения Рады Кришне. That's all I've got. Это все, что я хотела сказать. Thank you. Спасибо большое. Thank you so very much for these pastimes of Srila Prabhupada. Большое спасибо за эти лилы Шрилы Прабхупады. We cannot underestimate how important it is to hear from the devotees that with Prabhupada about these activities of Srila Prabhupada. Невозможно переоценить ценность того, что мы можем слушать о Шриле Прабхупаде от тех, кто непосредственно с ним общался. Many devotees in ISKCON nowadays never even saw Prabhupada, what to speak of served with him. Большинство преданных ИСККОН в наше время даже никогда не видели физически Шрилу Прабхупаду, что уж говорить о служении ему. There are two types of histories. Существует два типа истории. Written history and oral history. Устная и письменная. And while several of Prabhupada's disciples have written books giving the written history, so many of Prabhupada's disciples have so much oral history of their time with him. И всего лишь несколько учеников Шрилы Прабхупады написали книги о своем общении с ним, но очень много учеников Шрилы Прабхупады рассказывают об этом. So once again, we're very grateful to Srimati for sharing these pastimes with us. That for some of us are just a vague topic we may have heard about, but have become more tangible today by her description. И, конечно, то, что Шримати описала, мы некоторые вещи слышали, но они очень ярко проявились для нас благодаря ее описаниям. Several of you have asked me about Tamal Krishna's sannyas celebration in Jaipur. So I just didn't have much to do with it being a brahmacharini. But it definitely did go on during our Pandal program that Kasalya and I created. So he also thanked me many years later because he thought that Govindadi and Kalachandji both had a lot to do with his spiritual life. And I had purchased both of those deities. Тамал Кришна, Марадж? Меня также спрашивали насчет маленьких божеств. Я, конечно же, не сильно была связана с ними, будучи брахмачарини, но Тамал Кришна Махарадж в свое время поблагодарил меня за то, что я помогла привести божества Рада Говинда и Калачанджи, потому что оба эти божества были связаны с моей духовной жизнью, с его духовной жизнью. Вот Шри Прахлад Прабху объясняет, что на самом деле Тамал Кришна Махарадж принимал саньясу перед этими божествами, поэтому он поблагодарил ее за такую возможность спустя много лет, что у него была возможность принимать саньясу перед божествами Рады Кришны. Tamal was president or in some way in charge of Dallas Kalachandji. And it's a very beautiful story that someday you may find out. He was a very old deity, and Tamal thought that he was God. And he was. Vishnu Jana and him were talking in the temple one day, and the conversation was, now this is God. И в один прекрасный день, может, у вас будет возможность узнать о божествах Далласа, Калачанджи. Это очень древние божества Кришны, и Тамал Кришна Махарадж был очень привязан к этим божествам. Он даже говорил, что вот это реально сам Господь. Probably just because he's so old, but he carried all that love and
divine worship with him, and they were able to see it. So if anybody has any further questions, this would be the end. If you want to. Да, и, конечно же, эти божества были проявлены благодаря его преданности. Если у кого-то есть какие-то вопросы на темы, которые мы обсуждали, вы можете их, конечно, задать. So once again, big round of applause and appreciation from Mother Давайте Srimati. еще раз поблагодарим матаджи Srimati. Kalachandji is a long story. Это длинная история Калачанджи. Just to be as quick as possible, Но коротко, если рассказать ее. Kalachandji was there, and he was in the Murtiwala's environment, and I was trying to walk by him, but he was demanding my attention. I left, keep going, I came back and walked up the steps. He was holding the door, and I just stood there and decided, this must be the deity I'm supposed to take to Texas, Dallas, Texas. И это божество Калачанджи было также у Муртивал. Я мимо него проходила, но он так сильно привлек мое внимание, что я вынуждена была вернуться и поняла, что это божество для Далласа, для Техаса. The Murtiwala was insistent that I purchase something that he had carved, and he said this was a very old deity. He was over 500 years old, and I don't want him. И Муртивала говорил, что купите лучше новое божество, потому что это старое, ему уже больше 500 лет, зачем оно вам нужно? I insisted that I did want him, and the more I talked about money, the more he was willing to give him to me. И я продолжал настаивать на том, что мне нужно именно это божество, и в конечном итоге он согласился. There was no Radharani for him, so I asked him to go ahead and carve a Radharani for me. And there's further stories for her. I think she ended up in Toronto, but Srila Prabhupada said that Kalachandji did get his Radharani. Sorry, Kalachandji? Kalachandji? Radharani? Which part? What happened to him and Radharani? Oh, so she ended up in Toronto. I had purchased 4 sets of deities, sent them all to New York. And somehow they got mixed up, and Radharani that was created for Kalachandji ended up in Toronto. И, конечно, мне надо было заказать божество Радharani для Калачанджи. Вообще там путанная история, что я заказала 4 комплекта божеств, и Радharani, которая должна была отправиться в Америку, в Даллас, уехала в Торонто, в Канаду. But Prabhupada said Kalachandji got his Radharani. Но Прабхупада сказал, что Калачанджи захотел для себя Радхарани. So it was all good. Поэтому мы заказали ее. Can you explain how was your spiritual life later? You know, how your spiritual life unfolded after Srila Prabhupada, I suppose? Without him, it was difficult. Да, без него было очень сложно, без Прабхупады. Since Srila Prabhupada had me learn how to make deities, murtis, dioramas, puppets. It was my service from the beginning. Vishnu Janak helped me. We worked together making puppets. That's how it all began. And then the way that ended when Prabhupada was leaving, I was back in Seattle making my own deities, my own Radha Krishna deities out of brass. So I have them still with me today.
Шрила Прабхупада научил меня делать божества, даже делать куклы для кукольных спектаклей, которых для Вишнуджана Махараджи я это делала. И, конечно, диорамы. И после ухода Шрилы Прабхупады я сделала для себя божества Рады Кришны в Сиатле, и до сих пор они со мной. From puppets to deities. От кукол к божествам. Thank you, Prabhupada. Все благодаря Прабхупаде. Rasika. So now we'll have Kirtan by Badahari Prabhu. Сейчас Бадахари Прабху споет Киртан. For 3.5 days. Без перерыва 3,5 дня, точнее 40 минут. Thank you, Srimati Devidasi. Спасибо, Шримати Девидаси, еще раз. All right, one more time. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jannavalabha Girivaradari Gopi Jannavalabha Girivaradari Jaya Gopi Jannavalabha Jaya
Gopi Janavalabha Girivarada
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada ki jai. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Guru Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur. Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Guru Hari Bol. All together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Once more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hey, right on time. Hare Krishna, request everyone to be seated for 5 minutes. We have important announcements because tomorrow we are leaving. Харе Кришна, дорогие преданные, останьтесь, пожалуйста, еще на 5 минут. У нас есть важные объявления, потому что завтра мы уезжаем. First, we would like to thank His Grace Badahari Prabhu one more time for such a wonderful Kirtan.
Мы хотим поблагодарить Бадахаридаса Прабху за удивительный киртан. It's our good fortune to have such wonderful devotee association with us, and we are all very grateful to all of you. Это наша великая удача иметь общение с такими преданными, поэтому мы вам всем безмерно благодарны. So now, after the announcements, don't leave yet. We will go down and we will be distributing lassis for everyone. I request everyone to take one lassi per person. Дорогие преданные, пожалуйста, сейчас после программы не расходитесь сразу, мы будем раздавать ласси, но только, пожалуйста, берите одну штучку в руки. This is for all the devotees who are part of Indraduna Swami Parikrama. You either have a band or you have a coupon. Это для тех, кто является частью Парикрамы Индрадюмна Свами Махараджа, имеющие браслеты или купоны. So after, and don't take the lassi inside the bus, drink it here, because then we are responsible for any spillage or anything on the buses. Пожалуйста, не берите ласси в автобус, потому что мы ответственны за то, что если вы там разольете его. And then once we get on the buses will drop us in the same parking lot near City Palace, and we all will walk to Gopinath. We need to do things quickly today, so we request everyone to assemble quickly and we will start walking. It's a 20-minute walk. Сейчас автобусы всех довезут до паркинга Говиндаджи, как обычно, и оттуда мы пойдем пешком на Дашин Гопинатху. Это займет примерно 20 минут. The darshan in Gopinath is from 10:30 to 11. 11:30 to 12. So if we try to reach there, then we can have a half an hour darshan time there. Время даршана с 11:30 до 12, поэтому мы постараемся как раз подъехать к этому времени и получить получасовой даршан. So after the darshan, we'll walk back to the Brajanidhi temple and we will be serving Ekadasi lunch prasadam. That's another 15-minute walk. После даршана мы все отправимся в место, где мы обычно принимаем прасад, это Браджанидхи храм. Оттуда примерно 15 минут с храма Гопинатхи до этого места. Today evening, we don't have any program. Devotees can shop, go to temples, wherever you want to go. Сегодня вечером не будет никаких программ, поэтому преданные могут делать все, что они хотят, отправиться по магазинам или на даршаны, вам решать. So we plan to serve dinner in your hotel. So we will have packed sabudana khichdi box in your hotel from 8 to 8:30. If you are not available, it's your responsibility to ask someone to pick it up for you. Ужин будет подаваться в ваших отелях. Он будет запакованный с 8 до 8:30, но вам нужно самим туда подойти, либо попросить кого-то, чтобы для вас взяли. After 8:30, they will distribute to whoever is available for a second one. So guaranteed you will get only between that time. After that, if it is available. После 8:30 весь оставшийся просад просто распространят кому-то, может быть, вторую порцию или кто там будет, поэтому гарантированно вы можете получить просад с 8 до 8:30. Tomorrow morning we are going back to Vrindavan. Buses will leave at 5 a.m. Завтра утром мы отправляемся обратно во Вриндаван, и автобусы будут отъезжать ровно в 5 утра. This is so that we can go early and beat the traffic. And probably we can be in Vrindavan by 11:30. Then you have the rest of the day. Мы отправляемся так рано, чтобы не застрять в пробках и быть во Вриндаване пораньше. Мы надеемся, что мы будем там в 11, в 11:30, и весь оставшийся день будет в вашем распоряжении. Please come to the buses with your luggage by 4:30 a.m. so that we have enough time to put everyone, and then we can really leave at 5. Чтобы у нас было достаточно времени, чтобы вовремя отправиться, пожалуйста, приходите к автобусам в 4:30 вместе со своим багажом, и тогда мы запакуемся, и в 5 мы отправимся. So, tomorrow we plan to serve upma as breakfast in the same Midway Hotel. So we will take a half an hour or 45-minute break. We all will have breakfast prasadam and then we will continue. Завтра
во время поездки будет подаваться завтрак в том же месте, где мы делали перерыв между Вриндаваном и Джайпуром. Там будет раздаваться упма. If you came back on the bus from Vrindavan to Jaipur, you will be going back in the same bus. Вы будете ехать обратно во Вриндаван в том же автобусе, в котором приехали сюда. If you did not come in the bus because some devotees directly came here, we will be sending a message in the WhatsApp group with the bus numbers. You can check your bus number there. Если же сюда вы добрались своим ходом, а обратно поедете с нами, то мы отправим в WhatsApp-группе... In which bus, yes? Yeah, the bus мы отправим в WhatsApp-группе номер автобуса, в котором вы будете сидеть. Это касается тех, кто не приехал сюда с нами в автобусе. We have 6 buses and we have 6 hotels. So sometimes a bus has to go to more than one hotel. So we will send detailed instructions on the WhatsApp about where you have to go to catch your bus, when your bus will come. So please read the message today properly, otherwise tomorrow morning, it will be a little bit of chaos. У нас 6 отелей и 6 автобусов, но в каждом автобусе могут быть люди из разных отелей, поэтому внимательно читайте инструкции, которые будут отосланы вам в WhatsApp-группе. Там все подробно будет написано, куда вам подойти и как. And before coming tomorrow, please return the hotel keys, do the checkout in your reception. If you had bought anything like laundry or some food, please clear those bills and check it out. Return in the morning. Пожалуйста, это обязательно верните ключи, которые вам дали утром от своих комнат. И если вы пользовались какими-то дополнительными услугами, например, стирка, или заказывали что-то в ресторане, то, пожалуйста, сами оплатите свои счета. Tomorrow, Friday is a break day, yes? And the next day, Saturday, we are going to Chandra Sarovar, where we also have Surdas's Samadhi. Завтра мы будем ехать во Вриндаван, и этот день выходной. А послезавтра мы отправимся в место, которое называется Чандра Саровара, и там также находится Самадхи Сурдаса. As usual, buses will leave from Radhe Dham at 6 a.m. in the morning on Saturday. Please come to the buses by 5:30 a.m. Вот в этот день Парикрамы во Вриндаване